of the international coordinated sanctions is much stronger than the EU is acting alone. Our message to Russia is simple. The war is not winnable. Leave the battlefield and come to the table with Ukraine. When this happens, Russia must not be allowed to rearm and re-attack. We have been there before. And Putin has made no secret that Ukraine is just the start. Putin wants to re-establish Russia's pre-1991 Soviet sphere of influence. But the West is united in providing security guarantees to Ukraine. There are now serious pledges on the table of the coalition of the willing. That is why the day after the coalition of the willing met last week, Putin threatened attacks on any Western presence on the ground, including peacekeepers. This is a serious escalation from Russia and directly undermines European security. Russia does not have a say how we defend ourselves. Honourable members, that is why the European Union will keep doing its part to protect the security of our continent. Work is undergoing under three main pillars. First, the European Union has already trained close to 80,000 Ukrainian soldiers. We are the largest training provider of Ukraine armed forces. And we have also started working on changing the mandate of our mission, so that we can also train soldiers in Ukraine. The strongest security guarantee is a strong Ukrainian army. Second, the European Union will also keep supporting internal security and resilience in Ukraine through our civilian mission. We have already supported Ukraine's police force and helped strengthen the rule of law in the country. And today there are many more challenges to address, including those related to war. And third, we will keep strengthening Ukraine's defence industry, including helping Ukraine produce more military hardware in the European Union. The EU is already actively encouraging member states to team up with Ukraine to support them and learn from the Ukraine's war experience. And we are steadily integrating Ukraine into European defence industrial base, including incentivising joint procurement through SAFE. Honourable members, Ukraine's accession to the European Union is something that gives hope to the Ukrainian people, the possibility to live free and prosper again. Ukraine has already shown a remarkable evolution in its reforms, even in the midst of war, but my colleague will talk about that more. Accession is a merit-based process and Ukraine merits progress. It is time to open negotiations on Cluster 1. The war will end, and when it does, Ukraine will recover and Russia will pay for the damage it has done. Russian sovereign assets should remain immobilized until Russia stops its war of aggression against Ukraine and compensates Ukraine for the billions of euro of damage it has caused and keeps causing. This is what the European Council has stated. It is essential that we deliver on this commitment. Honourable members, what Russia may have thought inevitable is far from it. Russia has not broken Ukraine's resolve, and it must not break ours. For those who don't, Ukraine's security is European security, and so long as Russia pursues its illegal war, we must continue to fight. Thank you. Thank you very, very much. And the next speaker is our rapporteur on the reports on Ukraine for 2023 and 2024, Michael Gahler. The floor is yours, please. Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Hohe Beauftragte, liebe Erweiterungskommissarin, wir haben heute eine verbundene Debatte und ich danke zunächst der Hohen Beauftragten für ihre klaren Aussagen im Hinblick auf die jüngsten russischen Terrorangriffe. Putin will nichts weniger als den russischen Endsieg über die Ukraine erzwingen. Der unrechtmäßige, ungerechtfertigte und unprovozierte Angriffskrieg hat nicht nur Tod und Zerstörung über ein souveränes Land gebracht, er ist zugleich ein Angriff auf die Grundwerte von Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa. Dieser Krieg muss beendet werden. Doch Frieden entsteht nicht durch Worte allein. Russland hat in den vergangenen Monaten mit unseriösen Vorschlägen und unehrlichen Verhandlungen gezeigt, dass es seinen Krieg fortsetzen will. Daher betonen wir,
Ein bedingungsloser Waffenstillstand ist Voraussetzung für jede ernsthafte Friedensverhandlung. Solange dieser nicht gegeben ist, müssen wir unsere militärische, materielle und finanzielle Unterstützung für die Ukraine verstärken, damit das Land sein Recht auf Selbstverteidigung wahren kann. Die Ukrainer verteidigen nicht nur ihr Territorium, sondern auch ihren europäischen Weg. Nie zuvor war allen Bürgern und politisch Handelnden so klar, warum sie angegriffen werden, nämlich deswegen, weil sie diesen europäischen Weg zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie erfolgreich vollenden wollen. Die Alternative ist offensichtlich. Entweder man wird Teil des freien Europa oder man wird zurück in den sowjetischen Gulag gezwungen. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Reformprozess, der im Detail im Anhang zur Ukraine-Fazilität quartalsweise aufgeführt ist. Hierbei haben wir auch einen Hebel, denn die Zahlungen sind gebunden an die Erfüllung dieser Quartalshausaufgaben. Und wenn die nicht erfüllt werden, werden auch die Zahlungen gekürzt. Auf diesem Reformweg kann es auch Rückschritte oder Fehltritte geben. Hervorzuheben ist aber auch, dass die Reife der Gesellschaft inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass solche Fehltritte durch den Druck der Gesellschaft auch wieder korrigiert werden können. Beeindruckend fand ich die Reaktion der Zivilgesellschaft auf den Versuch, das nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine NABU und die Sonderstaatsanwaltschaft SAPO zur Korruptionsbekämpfung unter die Kontrolle des Generalstaatsanwalts zu stellen. Da gingen viele trotz des Krieges auf die Straße, und auch wir sahen darin den Versuch, unabhängige Ermittler unter die Kontrolle der Regierung zu bekommen. Der ursprüngliche Zustand wurde wiederhergestellt. Das ist gut. Wir sehen daneben beachtliche Fortschritte, die oftmals mit Hilfe und durch das Beharren der internationalen Gemeinschaft erreicht werden. Die Ukraine muss ihr Reformmomentum weiterhin nutzen, zur Stärkung ihrer demokratischen Institutionen, zur Angleichung an die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, zur Bekämpfung von Korruption und Missständen in der Justiz. Diese Schritte sind nicht nur entscheidend für den EU-Beitritt, sie sind auch ein Fundament für das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in Staat und Rechtsordnung. Daher fordern wir auch, dass politische Vielfalt, unabhängige Justiz und transparente Verfahren geschützt und gestärkt werden. Wir fordern, unzeitgemäße und politisch motivierte Gerichtsverfahren und Sanktionen gegen Vertreter der Opposition zu unterlassen, den parlamentarischen Pluralismus zu wahren und einen konstruktiven Dialog zwischen den politischen Gruppierungen in der Werchowna Rada zu fördern. Außerdem alle Beschränkungen für mandatsbezogene und politische Auslandsreisen für Mitglieder der Werchowna Rada aufzuheben. Der Europäische Rat hat im Dezember 2023 den historischen Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gefasst. Die erste Regierungskonferenz fand im Juni 2024 statt. Nun gilt es, entschlossen weiterzugehen, ohne Blockaden oder Vorwände. Wir rufen alle Mitgliedstaaten dazu auf, konstruktiv zu handeln und den Weg der Ukraine in Richtung EU-Mitgliedschaft zu ebnen. Es gilt, zeitnah Clusterverhandlungen aufzunehmen, damit möglichst viele schnell Fortschritte in Bezug auf den EU-Beitritt des Landes erzielt werden können. Lassen Sie uns gemeinsam ein klares Signal senden. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie, und wir werden alles daran setzen, dass sie ihren Platz in der Europäischen Union so bald wie möglich einnimmt. Mit guten Reformen kann die Ukraine dieses Ziel schneller erreichen. Slava Ukraini. Thank you very much. And now we come to the Commission, and Commissioner Kross, please, the floor is yours. Madam President, dear honourable members of the European Parliament, I would like to begin with a big thank you and deepest gratitude to this House for your resolute commitment and continued support to Ukraine. Your strong voice has been a source of strength in Kiev. They need it. It is a beacon of hope that Ukraine's sacrifices are not in vain. And let me in particular thank you, dear Mr. Gala, the rapporteur on Ukraine, for your work in steering this House positions forward with clarity, conviction and optimism. Today, as we consider the Commission's enlargement report for 23 and 24, and as we look ahead to soon 2025 report, already in preparation, we must remind ourselves what is truly at stake. Ukraine's path to accession is a matter of survival, of sovereignty and of a long-term security, and this not only for Ukraine but for Europe as a whole. Ukraine has chosen this path freely and legitimately. It is what Ukrainians are fighting for, day after day, night after night, under continuous attacks.
Their choice is clear, a future anchored in peace, stability and prosperity, a future within the EU family. But it is not an easy road. While heavy fighting continues, Russian brutal attacks on civilian targets has been intensified. As we know, on Sunday, Russia struck the cabinet of ministers building in Kiev for the first time a direct attack on a seat of Ukraine's government. And of course, we know that this attack was not an accident. It was a message. Russia doesn't want peace. Russia fears Ukraine's European aspirations and dismisses democracy. That is why our response must be resolute and united. Despite this brutal war, Ukraine has advanced steadily on reforms. The Commission's assessment shows progress across key areas such as energy, customs and foreign and security policy. That is a clear demonstration of determination, but accession is not only about ticking boxes. It is about transforming a state and society to guarantee the rule of law, the fight against corruption, the independence of institutions and a functioning democracy, meaning following the Copenhagen criteria. This requires the whole of Ukraine, government, civil society, stakeholders, and particularly the Rada, the Parliament of Ukraine. We saw in July, and Mr. Gala, you have mentioned it, how fragile progress can be. Attempts to undermine the independence of the anti-corruption bodies, NABO and SAPO, were deeply troubling. We were crystal clear, such moves are unacceptable. These institutions are the very foundations of the Ukraine that Ukrainians want to build, transparent, accountable, European. On 31st of July, Ukraine corrected course. Key safeguards were restored. Other measures, including the appointment of the head of the Economic Security Bureau, we waited 4 months for this, were unblocked. And these are positive steps. And that calls for the vigilance of every actor for the sake of Ukraine's European future. In this context, the Commission assesses Ukraine has met conditions to open Cluster 1, while we encourage them to continue work on implementation of roadmaps and especially on action plan for minorities. At this crucial moment, a strong sign of support is more than symbolic. It is strategic and it is deserved. And I would love to stress that it is not true what some people claim, that we are stuck in the accession process. From the technical point of view, we are working really a lot, and in a few weeks we will be in the position to be able to open all the clusters. But the decision has to be made in the Council. So I call the Council to decide on the opening of the Cluster 1 without further delays, on the only legitimate ground, and this is the merits of Ukraine. Much has already been achieved together, and together we must continue. Honourable members, Ukraine's EU accession is the most powerful guarantee of its security. Each reform consolidated, each cluster opened, each step forward is a step that locks Ukraine more firmly into our common European home. It is also a signal to Moscow. Ukraine's European destiny is irreversible. Let us not underestimate what this means. Ukrainians are defending not only their territory but also freedom and democracy in Europe. The least we can do is match their courage with our political determination. We will continue to support Ukraine in advancing reforms, particularly in the rule of law. And we will continue to ensure that the accession process remains merit-based, credible and predictable. And I count on this House to remain fully engaged to encourage all political forces in Ukraine to work constructively and to remind all Member States that the time for hesitation has passed. Ukraine's future is in Europe. Its people have chosen this path with courage, with sacrifice and with hope. Now it is for us, all of us, to be up to these circumstances, to help make this choice irreversible
and to ensure that one day soon Ukraine takes its rightful place also in this House, in the European Parliament. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And we will begin with a round of speakers on behalf of the political groups, beginning with Mr. Pekka Toveri for 1 minute, please. Madam President, dear colleagues, I totally agree with Commissioner Kroes and in her very wise words. Europe is not safe before Ukraine is safe, and to safeguard Ukraine's safety and freedom, it is crucial that Ukraine can join the EU. Even though Ukraine is fighting existential war to survive, it has been able to take big steps towards its future EU membership. It's extremely important that this positive development can continue, that we stay in our course to accept Ukraine to the Union as fast as possible when Ukraine is fulfilling the requirements. At the same time, we have member states like Hungary, which are working with Russia to sabotage and prevent Ukraine's EU integration. This is totally unacceptable. EU Parliament, Commission and Council must use all tools and pressure to prevent Hungary or any other member state to sabotage our joint future with Ukraine. Slava Ukraini. Thank you very much. And the next speaker is Thijs Reutend for 2 minutes, please. Thank you, President. With this report, Parliament sends a strong signal. Ukraine is part of our European family, and our support for its accession is unwavering. Despite the war, Ukrainian authorities continue to deliver on reforms, and we recognise the progress, but also the difficulties. As true partners, we offer honest, constructive recommendations to Ukraine and to the Commission, so momentum is not lost. But let's be clear, accession is overshadowed by Ukraine's, and therefore our, existential fight against Russia's aggression. And here, it's time to be blunt. We see the same cycle. The US pretends that there will be additional pressure. Putin pretends to talk. Europe hesitates. Pressure fades. Then Putin escalates his violence. And repeat. Ukraine suffers while defending itself and us. And we need to be honest. An unchecked Russia would be a disaster for the whole Union, from Poland to Ireland, from Finland to Greece. And too many member states still fail to face the truth. We talk in circles. Too much talk about Trump, too little action and too little leadership. Let's not fool anyone. This war is not over. Ukraine is brilliantly defending itself and holding the line. It is not losing. But there is no fair and just peace on the horizon, because Putin doesn't want it. Every signal says the opposite. And there's no point talking about security guarantees when we cannot pressure Putin into wanting peace. So our strategy must change. More pressure, more weapons, stronger sanctions, real enforcement, seizing the assets, the Russian assets. Avoiding risk now only guarantees greater risk later, and the level of our support determines the level of Ukrainian suffering. We know what to do. We can do more than we think as Europeans, and it's time for Europe not just to support, but to lead. That is how we achieve a just, fair and lasting peace. Thank you to the rapporteur for the cooperation, and Slava Ukraini. Thank you. And the next speaker is Ms. Kinga Gál for 1.5 minutes, please. Elnök asszony, főképviselő asszony, biztos asszony. Mikor olyan javaslatokat hallok, hogy az EU csapatokat állomásoztatna az Ukrajnában, akkor 4 fiúgyermek édesanyjaként rémület tölt el. Minden ilyen megállapítás még inkább a háborút hozza közelebb az Európai Unióhoz, nem pedig a békét az ukránoknak. Európa ma gyengébb, mint valaha. Ez az amerikai elnök béke iránti erőfeszítései kapcsán nyilvánvalóvá vált. Ukrajna továbbra is az orosz agresszió, a pusztítás legszörnyebb formáit tapasztalja, mi itt pedig számtalan vita és határozat, rengeteg Ukrajnába küldött pénz ellenére egy helyben toporgunk, hiszen hiányzik a beismerés és a tettek sora, hogy ezt a háborút nem csatatéren, hanem csak is diplomáciai úton lehet megnyerni. Nem lehet a bővítés politikát összemosni a biztonsági garanciákkal. A bizottság álságosan úgy tesz, mintha Ukrajna már most teljesítené a feltételeket, miközben messze nincs felkészülve a gyorsított csatlakozásra.
Ez nem érdemalapú bővítéspolitika, hanem politikai hiba, súlyos következményekkel, amelyeket nem szabad elhallgatni. Különösen cinikus mindez a sok éve teljesítő nyugat-balkáni tagjelölt országokkal szemben. Az egész unió alapvető érdeke, hogy csak egyhangúsággal lehessen ezeket a komoly döntéseket meghozni, nem pedig tagállamokat megkerülve. Az emberek feje felett nem születhetnek meg elhamarkodott döntések, hiszen ezek arról is szólnak, milyen Európai Uniót hagyunk a következő generációkra. Egy legyengítettet, vagy olyat, amely képes saját érdekei mellett kiállni. Ha nem nézünk őszintén szembe a valósággal, Európa hamarosan hideg zuhanyra ébred. Thank you very much. And the next speaker is Mikhail Dworczyk for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Raport, nad którym dziś debatujemy, to nie tylko dokument analityczny, to również świadectwo niezwykłej determinacji Ukrainy, która pomimo trwającej rosyjskiej agresji nie tylko broni swoich granic, ale również nieprzerwanie reformuje instytucje oraz wzmacnia demokratyczne mechanizmy, dostosowując swoje prawo do wymogów Unii. Raport wskazuje na znaczące postępy od walki z korupcją po reformę systemu sądownictwa. Jednocześnie widzimy również wyzwania, reforma administracji państwowej na poziomie lokalnym, potrzeba większej niezależności sądów, skuteczniejszej ochrony wolnych mediów i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Dla Polski niezwykle ważne jest wznowienie od końca 2022 roku wydawania przez ukraińskie władze pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumację Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z UPA w czasie II wojny światowej. To bardzo istotny proces, który musi być kontynuowany nie tylko dla dobra relacji dwustronnych polsko-ukraińskich, ale również w duchu wartości chrześcijańskich będących fundamentem zjednoczonej Europy. Członkostwo Ukrainy leży w strategicznym interesie całego kontynentu. To większe bezpieczeństwo energetyczne i stabilność wschodnich granic. Europa silna to Europa z Ukrainą. Dziś zatem naszym obowiązkiem jest nie tylko solidarność, ale odwaga, by tę przyszłość zbudować razem, wspierając Ukrainę w jej walce oraz w drodze dalszych reform. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Petras Auštrevičius for 1.5 minutes, please. Madam Chair, dear Kaja, dear Marta, dear colleagues. Russia's unprovoked and illegal aggression against Ukraine, which has been ongoing for 42 months, has undermined the foundations of European security. To stop Russia, we must create a security and defense mechanism which is stronger than its militaristic ambitions. To deter the aggressor, Europe has no choice but to extend the European security system to Ukrainian territory and strengthen its defense forces. Applying Newton's principle of physics, energy cannot be created or destroyed. Security guarantees will be effective if they are genuine and sufficient. A secure sky over Ukraine, the deployment of EU member states' military forces on its territory, and further military assistance to Ukraine are only part of the security guarantees that can truly deliver. Russia must pay military reparations to Ukraine. I warmly welcome the 9th of July decision of the European Court of Human Rights in the case of Ukraine and the Netherlands versus Russia, which found Russia guilty of systematic violations in Ukraine, including the downing of MH17. This court decision provides the legal basis for using Russia's frozen assets to compensate the Ukrainian people for immense damages and losses. Security and justice are an integral part of European life. Let us extend them to the people of Ukraine now. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Sergei Lagodinsky for 1.5 minutes, please. Es muss klar sein, es muss uns allen klar sein, es wird keinen Frieden geben ohne Friedensgarantien. Es ist nicht möglich, eine Demokratie, einen Investitionsstandort, einen unabhängigen Staat abzusichern im Schatten der militärischen Erpressung des Nachbarn. Die EU muss für Einsatz sorgen, die USA für mehr Klarheit. Klarheit, dass Ukraine nicht den russischen Drohungen ausgeliefert wird und dass Europa nicht alleine steht, wenn es zu einem Ernstfall kommt. Das bedeutet dreierlei. Erstens,
europäische Präsenz ist kein Krieg. Es ist Frieden. Es ist Teil der Diplomatie. Wenn wir nach einer Befriedung Präsenz sichern, dann ist es eine Friedensgarantie und kein Kriegseinsatz. Zweitens, Amerikaner müssen beteiligt sein. Es kann nicht sein, dass Brüssel mehr unter Druck steht als Moskau. Es kann nicht sein, dass wir Kooperation im Bereich Abwehr der Desinformation, wie heute bekannt wurde, beenden. Dass Amerikaner diese Kooperation beenden. Nein, der Zusammenhang zwischen Russland und China muss auch unseren amerikanischen Partnerinnen und Partnern klarer werden. Es ist in Verantwortung der EU, dass Ukraine sicher bleibt, aber es ist auch im Interesse der USA, dass dies gelingt. Und drittens, die Führungsverantwortung Deutschlands steht außer Frage. Vorbei sind die Zeiten, wo Deutschland durch Zurückhaltung Gewähr für Frieden war. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen, nicht mit söderischem Provinztum, sondern mit dem europäischen Geist. Und das bedeutet auch Präsenz der europäischen und der deutschen Soldaten, auch bei einer Friedensabsicherung. Vielen Dank. Thank you. And the next speaker is Özlem Demirel for 1 minute, please. Dankeschön, Frau Präsidentin. Frau Kallas, voller Stolz haben Sie hier jetzt das 19. Sanktionspaket angekündigt. Aber ich möchte Sie fragen, welche Maßnahmen haben Sie denn jetzt während des Genozids an den Palästinensern gegenüber Israel ergriffen? Wann wollen Sie das EU-Assoziationsabkommen endlich mal aussetzen? Ich finde, an dem Punkt wird Ihre Doppelmoral ziemlich deutlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 3 Jahren höre ich mir Reden an, dass es in der Ukraine um einen Krieg Autokratie versus Demokratie ginge. Und selbstverständlich steht das Putin-Regime für eine autokratische Politik. Aber stimmt es, dass Herr Zelensky und die Ukraine so demokratisch sind? Ich meine, Herr Zelensky ist nicht nur für seine korrupten Offshore-Deals bekannt. Es ist auch so, dass in der Ukraine im Moment Gewerkschaftsrechte ausgehöhlt werden, jegliche Oppositionspartei verboten wurde. Und ganz egal, wie man zu diesen Parteien steht, das steht nicht unbedingt für Demokratie. Was ist mit den Arbeitnehmerrechten? Was ist mit den Gewerkschaften, die in Hausarrest sitzen? Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, verdeutlicht, dass es hier nicht um Demokratie geht, sondern knallharte Geopolitik von Ihnen. Und ich will es deutlich sagen, wenn Sie jetzt schon sagen, bevor Sie am Verhandlungstisch sitzen, dass Sie jetzt Truppen in der Ukraine installieren wollen, Frau Kallas, wie Sie und Frau von der Leyen es angekündigt haben, ist es einfach unhaltbar. Das verdeutlicht, Sie wollen keinen Frieden. Die Menschen in Europa stehen aber für den Frieden in der Ukraine, in Europa und weltweit. Thank you, thank you. The next speaker is Hans Neuhoff for 1 minute, please. Frau Vizepräsidentin, die einzige wirksame Sicherheitsgarantie für die Ukraine wäre ihre Rückkehr zur Neutralität. Die EU behauptet, einen Waffenstillstand anzustreben. Doch indem sie verlangt, dass EU- und NATO-Staaten ihn überwachen, gibt sie Russland nur den Anreiz, noch mehr ukrainisches Territorium zu besetzen. Warum dieses widersinnige Handeln? Erstens, jeder Kompromiss mit Russland gilt als geopolitischer Gesichtsverlust. Moral schlägt Realismus. Zweitens, die EU-Kommandeure wollen sich als Gestalter inszenieren, obwohl sie in Wahrheit Getriebene sind. Drittens, Sie alle stecken in der Psychologie eskalierender Selbstbindung fest. Too much invested to quit. Kolleginnen und Kollegen, Frau Vizepräsidentin, erwachen Sie, bevor Sie alles verspielt haben. Thank you. So, dear colleagues, that was the first round of speakers on behalf of the political groups. From now on, I'm going to be much more strict on speaking time. We have a long debate ahead of us, and we also have a guest speaker at noon, so we have to stick to the time. However, I will open up for the blue card option as well, so if you want to say something, you can use that option. And the next speaker is Rasa Yukna-Viitiene for 1 minute, please. Dear colleagues, let's be clear. Ukraine and its European future are as important to European security today as the United States was to Europe in the decades after World War II.
All normal people want peace. However, peace at the expense of Ukraine and on Russia's terms could be the beginning of a major catastrophe for all of Europe. Europe needs a strategy for Ukraine if Trump's bid to end the war fails. We need an European plan to lead the fight for Ukraine and our future. Its core is to help contain Russia and integrate Ukraine into a pan-European defence alliance. What must we do today? Provide significant greater financial support for Ukraine's defence. This is money for our own defence as well. Thank you. Thank you very much, also for sticking to the time. Next speaker is Tobias Kramer for 1 minute, please. Colleagues, I want to begin by thanking Donald Trump. Seriously. Because this summer he's disproven once and for all a zombie theory that some in this House have been riding like a dead horse and have been riding again today, that if only we accommodated Putin, only reached out to him, we could have an easy peace. That's what Trump tried, and he failed. He has given everything to Putin. He rolled out the red carpet. He made concessions, and what did he get? Nothing. Nothing at all, no ceasefire, no compromise, only more attacks, more escalation, more aggression, and in a despicable mockery of diplomatic solutions, Putin bombed our own embassy in Kiev, endangering the very men and women who sacrificed their life and who dedicate their life to diplomatic solutions. So what more do we need to finally understand? That the only language that Putin speaks is strength, strength, and strength. So let's finally show some strength and strengthen Ukraine's armed forces, strengthen our sanctions regime, and strengthen by Western unity by showing European rather than Trumpian leadership. Appeasement has failed. Now it's time to get real about strength in peace. Thank you. Thank you. Let me repeat, please stick to your speaking time, also in respect of your colleagues. Next speaker is Pierre-Romain Thionnet for 1 minute, please. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage aux nombreuses victimes civiles ukrainiennes des derniers jours. Les engins russes qui traversent impunément le ciel ukrainien leur ont apporté la mort. On nous dit que les plans d'une force européenne de réassurance sont prêts. Fort bien. Mais ces plans sont des plans de l'esprit. Leurs détails sont certainement savants, leur logistique bien pensée, mais ils valent pour l'après. Tandis que la guerre fait toujours rage et que le sang des Ukrainiens macule les forteresses du Donbass. Ces plans sont un terrible aveu d'impuissance. Non seulement ils ne valent qu'en cas de feu vert américain, sans lequel il n'y aura ni renseignement, ni surveillance, ni détection, mais surtout, ils disent au monde, nous, Européens, n'avons pas su prévenir cette invasion, nous n'avons pas pu dicter l'issue du conflit, mais croyez-nous, nous agirons quand ce sera fini, et si on veut bien nous y autoriser. Au milieu de l'ensauvagement du monde, l'Europe court vers de grands malheurs si elle persiste à croire que la puissance se donne plutôt qu'elle ne se prend. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Mr. Gambino for 1 minute, please. Signor Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, dopo anni in cui Mosca pretendeva soltanto la resa di Kiev, oggi a mio avviso si aprono spiragli di dialogo resi possibili dalla resistenza del popolo ucraino, dal sostegno compatto dell'Occidente, come ha ricordato la Presidente Meloni. In questo quadro l'Italia ha avuto un ruolo significativo al recente vertice della Casa Bianca, proponendo un sistema di garanzia di sicurezza ispirato all'articolo 5 della Nato, non un invio di truppe ma l'impegno a una risposta rapida e credibile contro nuove aggressioni. Eppure purtroppo ai noi la realtà resta drammatica. La Russia ha appena lanciato un vasto attacco aereo dall'inizio della guerra con centinaia di missili e droni su Kiev che hanno provocato morte e devastazione. Di fronte a questa ferocia non possiamo cedere allo scoraggiamento. Come ha ricordato Papa Leone XIV, serve il coraggio di uscire dalla spirale dell'odio e percorrere la via del dialogo. È questa la bussola che deve guidare l'Europa: libertà, sicurezza e dignità per l'Ucraina. Grazie. Thank you. The next speaker is Ms. Strack-Zimmermann for 1 minute, please. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen beiden bedanken für Ihr Engagement
Meine Damen und Herren, die Ukraine wird angegriffen in einem unvorstellbaren Maße. Trump hofiert Putin. Von der Leyen's Flugzeug wird gejammt auf dem Anflug nach Bulgarien. Unsere EU-Vertretung wird zerstört in Kiew. Was muss noch passieren, meine Damen und Herren? Ich höre von der Koalition der Willigen, sehe aber vor allen Dingen nationale Egoismen. Und wenn die EU in Zukunft eine Rolle spielen will im Theater auf dieser Welt, dann nicht als Zwerg, sondern als Riese um die USA, neben China, neben Russland. Anders haben wir überhaupt keine Chance. Und das bedeutet, meine Damen und Herren, dass wir alle in unsere Heimat zurückfahren müssen, in unsere Nation, um unseren Regierungen, egal ob wir zur Regierung oder zur Opposition gehören, ihnen klarzumachen. Wir alle sind verantwortlich für 450 Millionen Menschen, die in Frieden und Freiheit leben wollen. Und deswegen muss die EU präsent sein und sich nicht ducken und vor allen Dingen die Nationen nicht wegducken. Vielen Dank. There's a blue card. Do you want to take it? There's a blue card from Mr. Sieper. Mr. Sieper, which language? Rechts oder links? Yeah, you know him. Ah. Ach, da. Guten Tag, Frau Strack-Zimmermann. Hallo. Vielen Dank, dass Sie die blaue Karte akzeptiert haben. Frau Präsidentin, in Einklang mit unserer Geschäftsordnung würde ich gerne auch auf die Antwort reagieren können, die Frau Strack-Zimmermann gibt. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben darüber gesprochen, dass wir keine nationalen Alleingänge mehr machen dürfen. Und Sie haben darüber gesprochen, dass wir nach Hause gehen müssen und unseren Regierungen in den Arsch treten müssen. Es gibt ein Konzept, was bisher nur eine europäische Regierung fährt, und zwar, dass man seinen Staatsbürgern erlaubt, in der ukrainischen Armee zu kämpfen. Das erlaubt allein Polen. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir das europaweit erlauben sollten, um jenen Staatsbürgern unserer Nation, die für die Freiheit kämpfen möchten, das auch ermöglichen zu können? Dankeschön. Der Meinung, dass jeder Staat sich im Klaren sein muss, er ist Teil der Europäischen Union. Und das heißt, nicht nur die Giveaways zu bekommen, nicht nur das Geld zu nehmen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Und wie das im Einzelnen sieht, das sollten wir hier ganz genau diskutieren. Darum geht es, weil ich immer noch Länder sehe, die reden viel, aber es passiert wenig. Andere machen etwas, das reicht aber vorne und hinten nicht. Und wenn wir ernst genommen werden wollen in diesem Dreiklang, was im Indo-Pazifik passiert, was Russland nach wie vor macht und wie sich der amerikanische Präsident geriert, kann ich nur sagen, wir haben eine Chance, wenn wir jetzt zusammen auftreten. Darin liegt unsere Stärke und das sollten wir auch tun. Thank you. And Mr. Sieper, you have 30 seconds, but I mean 30 seconds. Ich stimme allem zu, was Sie gesagt haben. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Sie meine konkrete Frage etwas deutlicher beantwortet hätten. Trotzdem denke ich, können wir zusammen weiter für die Unterstützung der Ukraine kämpfen. Dankeschön. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sikevicius for 1 minute, please. Dear High Representative, dear Commissioner, dear colleagues, Ukrainian cities are under the heaviest bombardment in months, and that just after the red carpet was rolled out to Putin in Alaska. Power stations, hospitals, homes are being hit night after night. And yet Ukraine still finds the strength to push forward with reforms, from justice to decentralization, because Ukrainian people know their future is European. Last week in Paris, 26 nations pledged to form a reassurance force to protect Ukraine once there is a peace agreement. This is not a theory anymore. It is Europe showing it can act even when Washington hesitates. Dear colleagues, let's be honest. Moscow has zero interest in peace. It wants time to rearm, not to reconcile. And that's why EU must lead. Our responsibility is to deliver weapons fast, close all the loopholes in sanctions, and keep Ukraine's accession path alive, while giving it real security guarantees, and that will deter next possible attacks. If we get this right, we won't be protecting just Ukraine. We will be protecting. Dear colleagues, please stick to your speaking time. Thank you very much. The next speaker is Mr. David for 1 minute, please. Vážená paní předsedající, bezpečnost je nedělitelná. Podmínkou míru je zajištění bezpečnostních záruk pro všechny. Strana konfliktu, jejíž bezpečnostní záruky nebudou zajištěny, se nutně bude cítit ohrožena a podle toho bude jednat. Takový stav je zárukou pokračování konfliktu. Obávám se, že přesně o to jde. Mír, který jako spravedlivý uznává jen jedna strana, není mír.
Takový mír nebude přijat, jedině pokud by šlo o mír po kapitulaci, kterou musí přijmout poražená strana. Neznám nikoho, kdo při zdravém rozumu by si myslel, že Rusko je blízko kapitulace. Jestliže politika je umění možného, pak to, co provádí Evropská unie, není politika. Za podmínek prosazovaných Evropskou unií nemůže být dosaženo míru a lidské ztráty a materiální škody se budou nadále stupňovat s rizikem vzniku třetí světové války. Thank you very much. The next speaker is Mr. Pires, but I don't see him, so I think that we continue with Mr. Sterber for 1 minute, please. Dzień dobry Polsko, dzień dobry Europo. Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości. Fundusz SAFE został rozdysponowany. Mój kraj, Polska, będzie największym beneficjentem środków na uzbrojenie. To inicjatywa z czasów polskiej prezydencji. Za Donaldem Tuskiem mogę powiedzieć, robimy, nie gadamy. Przed nami 2 kluczowe zadania. To gotowość i odstraszanie. Nie jest to możliwe bez silnego potencjału obronnego. Konieczna tu jest współpraca z ukraińskim przemysłem dronowym. Zaczynają się manewry rosyjsko-białoruskie Zapad 2025. Nieustannie pojawiają się prowokacje. Fundusz SAFE to także budowa systemu obrony powietrznej, w tym antydronowej. Tu jest przestrzeń na współpracę z Ukrainą. Osiągnęli w tym zakresie mistrzostwo. Ale również bardzo ważna rzecz. W tym raporcie nie zapominamy o historii, inwestując w przyszłość. Rzeź wołyńska, każda ofiara tej rzezi musi zostać upamiętniona. Rozpoczęły się ekshumacje, rozpoczęły się pochówki. Bardzo dziękuję, że w tym raporcie na temat Ukrainy ta sprawa została podkreślona. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Fritson for 1 minute, please. Tack, fru talman. Ja, världsordningen är i gungning och Europa står inför sin svåraste prövning på decennier. Ukraina kämpar inte bara för sitt land utan för hela vår kontinent. De senaste dagarna har Ukraina drabbats av nya stora drönarattacker. Bland annat träffades en regeringsbyggnad i Kiev. En mamma och hennes bebis dödades och många fler skadades. Ändå ser vi att flera EU-länder fortfarande inte lever upp till sitt ansvar i stödet till Ukraina. Norden och Baltikum visar vägen, men flera medlemsstater ligger långt efter. Nu kräver vi socialdemokrater ett nytt handslag, att varje medlemsstat senast vid årsskiftet ger minst 0,5% av BNP i stöd till Ukraina. För vår gemensamma säkerhet, för Europas fred och för det ukrainska folkets frihet. Slava Ukraini! Thank you very much. And the next speaker is Mr. Vanacci for 1.5 minutes, please. Nella mia vita non avrei mai pensato di dover dar ragione a una passionaria del socialismo, del Green Deal e della cessione della sovranità nazionale alla tecnocrazia di Bruxelles. Ma una cosa giusta nella sua vita il commissario Teresa Ribeira l'ha detta. Quest'Unione Europea ha fallito. Ha fallito sui dazi, così brillantemente negoziati da Frau von der Leyen. Ha fallito sull'immigrazione, riempiendo l'Europa dei disperati della terra. Ha fallito sull'energia, che prima compravamo economicamente dai russi ed oggi spendiamo 700 miliardi di euro per comprarla da Washington. Ha fallito sulle armi, che oggi compriamo dagli Stati Uniti per darle e regalarle agli ucraini. Ha fallito sulla guerra, pensando di poterla vincere con sanzioni economiche, con roboanti dichiarazioni e con tanta propaganda. Oggi continua a fallire sulla pace, rinunciando la pace possibile e giusta, quella che si può ottenere subito, e ubriacando i popoli europei con il concetto di pace giusta, che non è mai esistito nella storia dell'umanità. E fallisce anche sulle garanzie di sicurezza, perché non esiste garanzia senza il rischio di dover andare a combattere, se necessario. E ve lo dico da patriota e sovranista convinto, non una goccia di sangue italiano verrà versato per questa guerra che non difende la nostra patria e non difende i nostri interessi nazionali.
Thank you. The next speaker is Mr. Bilan for 1 minute, please. Madam President, High Representative, the ECR group has always been clear there can be no long-lasting peace without justice, and no justice without Ukraine's full territorial integrity and sovereignty. And so any so-called compromise that rewards the Russian aggression will be seen as weakness and will only embolden the imperialist regime. We must stand with Ukraine, not only out of solidarity, but because their victory is paramount to European security. In light of this, I applaud newly inaugurated Polish President Nawrocki's recent success in obtaining clear security guarantees from US President Donald Trump, a powerful signal for the entire region. And I would like to thank you very much for raising the issue of genocide involved in this resolution. The Ukrainian side must finally start exhuming the murdered. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Bana for 1 minute, please. Mr. Bana, please. Sorry. Thank you, Chair. I stand before you not just as a European, but as a Romanian as well. My country shared the longest EU border with Ukraine. We are not just neighbors. We are brothers and sisters who have sheltered millions from the storms of Russian aggression. We have seen their fear in their eyes and heard the sirens firsthand. We talk of peace, and we must. But let us be clear, a peace dictated by the aggressor is not peace, it's surrender. And a just peace is not a negotiation over how much of a sovereign nation is fed to the wolves. That peace will never hold without real ironclad security guarantees. Vague promises are an invitation for future aggression. Ukraine needs more than our resolutions. It needs our resolves. So I ask you, look east for this chamber. See the courage of a people fighting for their very values we represent. History will not forgive us if we answer their sacrifice without hesitations. Let our legacy be that when tyranny challenged our continent, we did not flinch, we acted. We secured a just peace. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Saudkowska-Hernik for 1 minute, please. Polska przyjęła 1 milion Ukraińców uciekających przed wojną. Ci Ukraińcy dostali od nas świadczenia socjalne, dostęp do państwowej ochrony zdrowia i edukacji w polskich szkołach. Przekazaliśmy Ukrainie pomoc militarną wartą ponad 3 miliardy euro, daliśmy Ukrainie nasze czołgi, transportery i samoloty. I mimo naszego gigantycznego zaangażowania spotkaliśmy się z ogromną niewdzięcznością ze strony ukraińskiej. Ukraina nie chce przeprosić, potępić i nazwać ludobójstwem rzezi wołyńskiej, mordów dokonanych na polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej. Na Ukrainie kwitnie kult Bandery, zbrodniarza i inicjatora mordów na Polakach. Na polskich ulicach można spotkać mnóstwo młodych Ukraińców, mężczyzn, którzy zamiast bronić swojego kraju, imprezują w Polsce. Nasz rynek został zalany ukraińskimi produktami spożywczymi, a polskie firmy transportowe mierzą się z nieuczciwą konkurencją ze strony ukraińskich przewoźników. Czas najwyższy, by Europa dowiedziała się, jak niewdzięcznym i skorumpowanym państwem jest Ukraina. Zdecydowane nie dla obecności Ukrainy w Unii Europejskiej. Dziękuję. The next speaker is Ms. Kalniete for 1 minute, please. Kolēģi, vai šeit, Eiropas parlamentā, ir vēl kāds, kas tic, ka Putins tiešām vēlās mieru? Ja ir, tad tie ir naivi ļaudis. Vai arī Kremļa draugi? Krievija ir pastiprinājusi iznīcinošus uzbrukums Ukrainas civiliedzīvotājiem, infrastruktūrai, nesaudzējot pat valdības mītni. Tā Kremlis ņirgājās par ASV un Eiropas Savienības centieniem apturēt karu. Vienīgais ceļš uz mieru ir turpināt palielināt spiedienu uz agresoru un pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Ikvienam ir jāapzinās, ka Ukraina ir Eiropas drošības garantija pret Kremļa impēriskajiem plāniem. Tāpēc ir ļoti svarīgi turpināt apbruņot Ukrainu, nodrošinot, ka Ukraina ir spēcīga, robusta, moderna, labi aprīkota un labi apmācīta armija, kā arī attīstīta militārā industrija. Un galvenais, mums ir jānodrošina maksimāls atbalsts Eiropas integrācijai Eiropā. Ir jāsāk Eiropas Savienības pievienošanās sarunas. Slava Ukrainai!
Thank you very much. And the next speaker is Mr. Benifei for 1 minute, please. Il tappeto rosso americano per il criminale di guerra Putin ha prodotto solo altre bombe su Kiev, uccidendo civili inermi. A sentire Trump la guerra doveva finire a 24 ore dal suo insediamento, invece siamo ancora qui a farci prendere in giro da un autocrate assassino. Nessun cessate il fuoco è stato raggiunto mentre doveva essere questa la precondizione per proseguire le negoziazioni. Basta perdere tempo, serve un passo avanti concreto nell'utilizzo degli asset russi congelati per sostenere l'Ucraina in modo che paghi davvero chi ha causato tutto questo, superando le divisioni fra i paesi europei. Ora la comunità internazionale si unisca nel definire condizioni giuste per una pace sostenibile e sicura, che sia rispettosa del popolo ucraino, dell'Europa di cui l'Ucraina è parte e che ricostruisca un ordine internazionale fondato sul diritto e non sulle sfere di influenza e sulla prepotenza. Grazie. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Demeter for 1 minute, please. Két dolgot szeretnék felvetni. Először is azt szeretnénk kérni, hogy amikor kidolgozzák az Ukrajna politikájukat, akkor végre vegyék figyelembe a gazdasági következményeket is. Európa eddig elköltött 169 milliárd eurót a háborúra, és az új 7 éves költségvetésben további 100 milliárd eurót adnának. A közvetett kiadásokat is beleértve a költségvetés akár 20%-a is mehet Ukrajna irányába. Így ez a vita nem csak Ukrajnáról szól, mert ha az európai gazdaság stagnál, akkor ezeket az összegeket máshonnan kell elvenni. Ezért akarják leépíteni a kohéziós támogatásokat és az agrárkasszát is. Nem lehet úgy Ukrajnának segíteni, ha az európai gazdaság közben belerokkan. És még valami. Azt szeretnénk kérni a külügyi főképviselő asszonytól, hogy ha Ukrajna bombázza az egyes tagországok számára kritikus energetikai infrastruktúrát, akkor legyen szíves, ne hagyja szó nélkül. Főleg, hogyha az ukrán elnök bevallja, hogy célzottan nyomásgyakorlási célból bombáztak. A barátság kőolajvezetékkel ez történt. Szóval csak annyit kérünk, hogy az ukrán zászló mellé néha tűzzék ki a tagországok zászlaját is. Köszönöm. Thank you. And the next speaker is Mr. Posnax for 1 minute, please. Labdien, cienījamie kolēģi, komisāras kundze, priekšsēdētāji. Kopš iepriekšējās debatas par Ukrainu vēl tūkstošiem raķešu un dronu ir raidīts uz Ukrainas civiliedzīvotājiem. Vēl simtiem cilvēku gājuši bojā, tā skaitā daudz bērnu. Bet viena nosacīta laba lieta gan ir notikusi šajā laikā, un te piekrītu, ka jāsaka paldies Trumpa kungam par to, ka viņš parādīja visai pasaulē, kā diplomātija darbojās attiecībās ar Krieviju. Katras sarunas nozīmē jaunus rekordlielus uzbrukums Ukrainas pilsētām, raķešiem un droniem, jo Krievijas politika ir ļoti vienkārša. Runāšana tās izpratnē ir vājums, un Krievijas robežas ir tur, kur tā dabona pa zobiem. To viņi paši deklarē ik pa laikam. Tā kā tikai agresora bailes palikt bez šiem zobiem ir tas, kas var nodrošināt drošības garantijas gan Ukrainai, gan Eiropai, un šīs bailes nevar panākt ne ar ko, kas ir no papīra. Tikai un vienīgi spēcīga armija un aizsardzības industrija var nodrošināt patiesas drošības garantijas Eiropā, un es apzināti nenodalu Ukrainu, jo Ukraina ir Eiropa. Paldies! Thank you very much. And the next speaker is Mr. Brandstetter for 1 minute, please. Thank you very much, dear Vice President, dear Commissioner. Madam Kroes, you said rightly, yes, it's a strong sign that Ukraine comes to Europe. It's a strong signal also to Moscow. But there are other signals to Moscow from the very left and from the very right. These signals they are parrots. They say the same as Putin, and we just heard it. And then Mr. Gal, she already left, she talked about her boys. But, you know, when Putin kills children, she shrugs her shoulders. She doesn't care. You know, think about the children in Ukraine. They can't go to school. Think about them. They can't go to a hospital because he's also bombing hospitals. You don't care about that, and we know that. On the other hand, we know that if Ukraine flourishes, that's a great sign that part of the European Union, it's better life, and it's also democracy is a better life. And that's also our sign to them. And one message to the people in Ukraine, there's a huge majority in favor of you. Don't listen to those extremists. There's a huge majority for you, and we will fight for you. We will work for you. Let's work together for a better Europe. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Volgin for 1 minute, please.
Уважаеми колеги, има няколко основни теми, на които привържениците на бързото приемане на Украйна в Европейския съюз не говорят нищо. Първо, ендемичната корупция, за която самите украинци казват, че е най-големия проблем в страната след войната. Наскоро президента Зеленски се опита да постави под свой контрол двата основни органа за борба с корупцията, като това щеше напълно да ги обезсили. Второ, изобщо не се говори за гоненията, на които са подложени духовниците от Украинската православна църква. Без никакви доказателства те са набеждавани за руски шпиони и са преследвани, затваряни и осъждани. Трето, оглушително мълчат евроинституциите по повод насилственото събиране на млади хора по улиците и автобусните спирки на украинските градове, за да бъдат пратени на фронта, често без никаква сериозна подготовка. Четвърто, въобще не се обсъжда въпроса за това, че много от земеделските производители в страните членки на Европейския съюз ще загубят субсидиите си, които ще отидат при украинските им колеги, когато Украйна влезе в Европейския съюз. Обаче мълчанието не решава тези проблеми. Напротив, задълбочава ги. Благодаря. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Pascual de la Parte for 1 minute, please. Thank you, Madam Chair. Good morning, High Commissioner. Congratulations to the rapporteur on the report on Ukraine. I think that it's due time for the European Union to cobble together a comprehensive initiative of peace for Ukraine. During the summer, we have been attending a lot of meetings and encounters in Alaska, in Washington, but I think that the people, our public opinion outside, need to have a clear idea what the European Union stands for Ukraine. We have to put together, to cobble together an integral, comprehensive peace plans together with our Ukrainian friends. The main idea is that Russia cannot win this war. We have to support our Ukrainian friends not to defend themselves, but to win the war, which is something quite different. And for that, we have to promise them a quick integration in the European Union. We have to strengthen and reinforce the armed forces and to integrate the army in our European defense infrastructure. Only with these clear messages we can set up a clear deterrence against Putin. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Vice President Javi Lopez for 1 minute, please. Muchas gracias, Presidenta. Mientras la brutal invasión ilegal por parte de Putin y Rusia a Ucrania continúa, lo que vemos es en Ucrania una defensa y una resistencia heroica durante estos últimos meses, en defensa de la integridad territorial de